All the deeds done in youth remain in the memory. The good ones will delight, the bad ones will keep you awake. Academician Likachev repeatedly emphasized that youth is a time of life when the heart is full of enthusiasm and the world seems to be a boundless field for the craziest possibilities. Each of us goes our own way, and no one can avoid mistakes. And in order that bad deeds are not a burden, it is important for us to recognize our mistakes in time, and diligently do work on them. Filling our hearts with mental generosity and kindness, we get the key to happiness from life. According to Dmitry Sergeyevich Likachev, mental generosity is the ability to give love, attention and help to others. He argued that the world becomes a better place when we know how to share our feelings and care for our neighbors. The academic emphasized that generous and kind people shine with their souls and their example inspires others to do the same. One rule in life should be in every person, in his purpose of life, in his principles of life, in his behavior. It is necessary to live life with dignity, so that it would not be a shame to remember. A man must be intelligent. And if his profession does not require intelligence? And if he could not get an education, the circumstances were such. And if the environment does not allow it? And if intellectuality will make him a white crow among his co-workers, friends, relatives, will simply interfere with his rapprochement with other people? No, no and no. Intelligence is needed in all circumstances. It is necessary both for those around him and for the man himself. It is very, very important, and above all to live happily and long, yes, long. For intellectuality equals moral health, and health is necessary to live long, not only physically, but also mentally. An old book says, "Honor your father and your mother, and you will live long on earth." This applies to the whole nation as well as to the individual. This is great wisdom. Many people think that an intelligent person is someone who has read a lot, studied well, and even mostly in the humanities, traveled a lot, and knows several languages perfectly. But one can possess all these qualities and not be intelligent, or one can possess none of them to any significant degree and still be an intrinsically intelligent person. Education should not be confused with intellectuality. Education lives off the old content, intellectuality lives off the creation of the new and the realization of the old as new. More to the point. Deprive a truly intelligent man of all his knowledge, of his education, deprive him of his very memory. Let him forget everything in the world, will not know the classics of literature, will not remember the greatest works of art, will forget the most important historical events, but if with all this he retains receptivity to intellectual values, love for the acquisition of knowledge, interest in history, aesthetic sense, will be able to distinguish a real work of art from a crude thing made just to surprise. If he can admire the beauty of nature, to understand the character and personality of another person, to enter into his situation, and having understood the other person, he will be able to understand the nature and personality of another person. Intelligence consists not only in knowledge, but in the ability to hear and understand one's surroundings. It manifests itself in 1,000 little things, in the ability to argue respectfully, to behave modestly at the table, in the ability to discreetly, just discreetly, help another, to protect nature, not to litter around yourself, not to litter with cigarette butts or swearing, bad ideas. This is also garbage, and what garbage? Intelligence is the ability to understand, to perceive, to tolerate the world and people. Todos los actos realizados en la juventud permanecen en la memoria. Las buenas te delitaran, las malas te quitaran el sueño.
El académico Ligichev Sabreo repetidamente que la juventud es una época de la vida en la que el corazón está lleno de entusiasmo y el mundo parece un campo sin límites para las posibilidades más locas. Cada uno sigue su propio camino, y nadie puede evitar los errores. Y para que las malas acciones no sean una carga, es importante que reconozcamos nuestros errores a tiempo y trabajemos diligentemente en ellos. Llenando nuestro corazón de generosidad mental y bondad, obtenemos de la vida la clave de la felicidad. Según Dmitry Sergeyevich Likhachiev, la generosidad mental es la capacidad de dar amor, atención y ayuda a los demás. Sostuvo que el mundo se convierte en un lugar mejor cuando sabemos compartir nuestros sentimientos y cuidar de nuestro prójimo. El académico sabreo que las personas generosas y amables brillan con el alma y su ejemplo inspira a los demás a hacer lo mismo. Una regla en la vida debe estar en cada persona, en su propósito de vida, en sus principios de vida, en su comportamiento, hay que vivir la vida con dignidad, para que no dé vergüenza recordarla. Un hombre debe ser inteligente. YSI su profesión no requiere inteligencia. YSI no puede obtener una educación, las circunstancias eran tales. YSI el entorno no se lo permite. YSI la intelectualidad lo convertirá en un cuervo blanco entre sus compañeros de trabajo, amigos, familiares, simplemente interferirá en su acercamiento a otras personas. No, no. La inteligencia es necesaria en cualquier circunstancia. Es necesaria tanto para los que lo rodean como para el propio hombre. Es muy importante, y sobre todo para vivir feliz y mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Porque la intelectualidad equivale a salud moral, y la salud es necesaria para vivir mucho tiempo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Un viejo libro dice, honra a tu padre y a tu madre, y vivirás mucho tiempo en la tierra. Esto se aplica tanto a la nación entera como al individuo. Y es una gran sabiduría. Mucha gente piensa que una persona inteligente es alguien que ha leído mucho, ha estudiado bien, y incluso sobre todo en humanidades, ha viajado mucho y conoce varios idiomas a la perfección. Pero uno puede poseer todas estas cualidades y no ser inteligente, o no poseer ninguna de ellas en un grado significativo y seguir siendo una persona intrínsecamente inteligente. No hay que confundir educación con intelectualidad. La educación vive del contenido antiguo, la intelectualidad vive de la creación de lo nuevo y de la realización de lo antiguo como nuevo. Más concretamente, privada un hombre verdaderamente inteligente de todos sus conocimientos, de su educación, privado de su propia memoria. Que olvide todo lo que hay en el mundo, no conocerá los clásicos de la literatura, no recordará las más grandes obras de arte, olvidará los acontecimientos históricos más importantes, pero así con todo esto conserva la receptividad a los valores intelectuales, el amor por la adquisición de conocimientos, el interés por la historia, el sentido estético. Será capaz de distinguir una verdadera obra de arte de una burda cosa hecha solo para sorprender, si puede admirar la belleza de la naturaleza. Comprender el carácter y la personalidad de otra persona, entrar en su situación, y habiendo comprendido a la otra persona,
será capaz de comprender la naturaleza y la personalidad de otra persona. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino en la capacidad de escuchar y comprender lo que nos rodea. Se manifiesta en mil pequeñas cosas, en la capacidad de discutir respetuosamente, de comportarse modestamente en la mesa, en la capacidad de ayudar discretamente, solo discretamente, a otro, de proteger la naturaleza, de no ensuciar a su alrededor, de no ensuciar con calillas o palabrotas, malas ideas, esto también es basura, y que basura. La inteligencia es la capacidad de comprender, de percibir, de tolerar el mundo y las personas.